Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel ImamDClasses. In this video, we will discuss the accounting for construction contracts. ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನೀವು ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿದು कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अद बेस मेले ऐति ठीक है उसी के बेस के ऊपर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स के बेस के ऊपर सो फर्स्ट क्वेश्चन नोड्रिप ಏನೈತಿ इट ಈಸ್ बेस्ड ऑन X Limited commenced a construction contract on 1/4/2021. The fixed contract price was agreed at rupees 2 lakh. The company incurred rupees 81,000 in 2021-22 for a 45% of work and received rupees 79,000 as a payment, progress payment from the customer. The cost incurred in 2022-23 was rupees 89,000 to complete the rest of the work. Show the extract of a profit and loss account in the books of a contractor and customer for the related years. In the books of contract account ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ in the books of customer account you have to show profit and loss account. So first of all in the books of a contractor in the books of contractor profit and loss account for the year 2021-22 first particulars amount first of all construction 2021-22 construction total construction cost is rupees 81,000 to construction cost is rupees 81,000 understand to construction cost rupees 81,000 next by contract price revenue. Okay, contract price revenue is 45% on total contract price is rupees total fixed contract price is rupees 2 lakh. So 2 lakh into 45% is your contract price. So by contract price revenue 2 lakh into 45% will get 90,000. Which side is more? Obviously credit side is more, 90,000. Same 90,000 here, 90,000 minus 81,000 you will get a 9,000. You will get 90,000. Debit side amount remaining ಐತ್ರಿ वहाँ पे amount remaining ಐತೆ. It is means net to net profit. Okay, so this is the for the year 2021-22. Now profit and loss account for the year 2022-23 because 21-22 ಮುಗಿತು ಈಗ 22-23 correct so particulars amount same to construction cost 22-23 construction cost is rupees 89,000 so 89,000 construction cost correct next by contract price revenue 2 lakh into 55% yaka 55% because 100 minus 45 remaining is 100 minus 45 रेस्ट ಬೇಕು ನಮಗೆ रेस्ट चाहिए हमारे को तो 100 minus 45 55% remaining so 2 lakh into 55% 1 lakh 10,000 which side is more 1 lakh 10,000 is more so 1 lakh 10,000 minus 89,000 you will get 21,000 this is to net profit understand okay in the books of a contractor mugita now in the books of a customer profit and loss account for the year 2021-22 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಏನು ಬರಬೇಕು ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ 21-22 ಓಕೆ 21-22 ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ 21-22 in the books of contractor by construction price ಅಂತ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ 90,000 ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ साइड ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ डेबिट साइड तगोಬೇಕು वहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पे क्या होता है डेबिट साइड में होता है टू कंस्ट्रक्शन प्राइस बोल के होता ठीक है 90,000 करेक्ट है नेक्स्ट बाय बैंक 2021-22 how much received rupees 79,000 received this is a payment by bank account 79,000 done. Now which side is more? Obviously debit side is more, 90,000 minus 79,000 11,000 is by balance carried down
buy balance carried down. Correct? 11,000. So next account, profit and loss account for the year 2022-23. Buy balance carried down here. Buy balance carried down 11,000. Same balance ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 2 balance brought down. 2 balance brought down 11,000. Correct? Next again same 2 construction price same 2 construction price same. How in which year? 2022-23 construction price. 2022-23. Okay. 22-23 construction price is rupees 1,10,000. Same. 2 construction price 1,10,000. समझ में आया? 22-23 किसमें बाय कंस्ट्रक्शन प्राइस बोल के दिया तो तुम लोग यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्शन प्राइस लो 1,10,000. ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾ ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು. 22-23 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ 11,000 ಪ್ಲಸ್ 1,10,000 1,21,000 ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು पूरा अमाउंट बाय बैंक पूरा अमाउंट 1,20,000 सेम टू सेम अमाउंट है बाय बैंक. ओके. ऐसे इसको सॉल्व करते हैं. बहुत ईजी है. ओके. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन and half part solution. Then this is also half part in the books of a contractor. Now in the books of a customer. Hope you guys understood this problem. Next we go for the next question. This is second question. This is the second question. Show the profit and loss account in the books of contractor in respect of the following data. Contract price fixed rupees 600 lakhs. Cost incurred to date rupees 390 lakhs. Estimated cost to complete the project 260 lakhs. Assume that the contract period is 2 years and the contract is 100% completed by 2 year 2. Actual costs incurred are same as estimated cost anta iti question. So for the solution for this purpose, first you have to calculate calculation of profit or loss on contract ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು profit and loss account ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. This is the cost for first year rupees 390 lakhs. Cost for first year rupees 390 lakhs. Add estimated cost to complete the project. Estimated cost to complete the project is 260 lakhs. So 260 lakhs add ಮಾಡ್ರಿ. 390 plus 260 will get a total cost is 650 lakhs. करेक्ट? समझ में आया तक? ठीक है. इष्ट मुगिद ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ 600. 650 minus 650. It is actually loss. Because ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ ಬರೀ 600. ನೀವು ಖರ್ಚ ಮಾಡ್ತೀರಿ 650 lakhs. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ? ಬರೀ 600. ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ದು ವರ್ಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಖರ್ಚ ಮಾಡತ್ತಾರಿಪ್ಪ 650 lakhs. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ लॉस. समझ में आया? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है? सिर्फ 600 lakhs. बट तुम्हारे वर्कर्स कितना एक्सपेंड कर रहे हैं? 650 lakhs. सो 50 lakhs क्या कर रहे हैं? ज़्यादा एक्सपेंस करे तो क्या होता? तुम्हारे को लॉस होता. 50 lakhs इज अ लॉस. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು actual cost divided by total cost into 100. So actual cost is this one. 390 lakhs. 390 divided by total cost already you have got. Total cost is at 650 lakhs. 650 into 100 you will get a 60%. Okay, 60%. Next you have to do is percentage of profit to be booked. So percentage of total contract price is a 600 lakhs. So 600 into above percentage 60%. 600 into 60% you will get a 360 lakhs. This is the profit to be booked. समझ में आया? 600 का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसके ऊपर 60% ले लो, ऊपर वाला तुम्हारे को मिलेगा 360 lakhs. यह तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू बी बुक्ड. So the next one is last is loss for the current year. Current year loss ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? current year loss. So the actual formula is cost minus revenue.
So the actual cost, actual cost is 390 lakhs. So 390 lakhs cost minus revenue. Revenue means this one book profit. Revenue means this one book profit. So 360 lakhs. 390 minus 360 lakhs. So the total cost or total loss is 30 lakhs. टोटल लॉस इज 30 lakhs. समझ में आया? इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗಿದು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 1. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 1. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ ಅಂತ, 2 years. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 years. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1. First profit and loss account for the year 1, particular amount. So first one is construction cost. Construction cost means this one, cost incurred to date. It is 390 lakhs. So 390, correct? Next, by construction price, contract price revenue. By contract price revenue, this means contract price is estripa, contract price is 600. Percentage is 60%. Percentage is 60%. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ 60%. ಸೊ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು 600 ಇಂಟು 60% ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 360. ಓಕೆ, 360. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿಪ್ಪ? ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್. ತಡೀರಿಪ್ಪ, ವೇಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಬರ್ರಿಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಆತಲ್ಲ, ಇದು 410 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ? ಇದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ ಇಯರ್ 2ಗೆ? ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ 2 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಇಯರ್ 2 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಯರ್ 2 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज 260 lakhs. करेक्ट है? समझ में आया? ईयर 2 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है तुम्हारा? 260 lakhs. तो 260 यहाँ पे लिख लो, ठीक है. इसके बाद में बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रेवेन्यू. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रेवेन्यू ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 600 lakhs. ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 600 lakhs. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐತಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ 60%. 100 minus 60%, 40% रिमेनिंग ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಐತಿ? 40% ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಐತಿ. ठीक है, तो 600 इंटू 40% 240. ಎಷ್ಟು? 240. ಸೊ ಆ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ 260 minus 240 you will get 20. This is 20 is by provision for loss. By provision for loss, this is 20. Same by provision for loss you have to write here 2 provision for loss. 2 provision for loss same 20. 20 न्यू इले बरीबैक. ठीक है, इधर लिखना तुम लोग. अब करो इसको 390 प्लस 20 करो, कितना होता है? 410 होता है. 410 साइड एज इट इज लिख लो. 410 minus 360 विल गेट 50. इट इज बाय नेट लॉस. दिस इज बाय नेट लॉस. समझ में आया यहाँ तक? ये समझ में आया? इसको ऐसे सॉल्व करो. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन अप टू परसेंटेज ऑफ वर्क completed. Then from C to last one account. Next last account. Okay, hope you guys understood. Next, question number 3. Question number 3 is also different. Here says that a construction contractor has a fixed price contract for rupees 9,000 lakhs to build a bridge in a 3 years time frame. A summary of the financial data is as under. So particulars year 1, year 2, year 3. So as given all the items, that is initial amount for revenue agreed in contract 9,000. Variation in revenues plus first year dash, second year 200, third year 200. Contract cost incurred up to the reporting date 2093, 6,168, 8,100. Next, last one is estimated profit for whole contractors. First column is 950, second column is 1,000, third column is also 1,000. Next ನೋಡೋಣ್ರಿಪ್ಪ ಏನೈತಿ?
Next is a star includes rupees 100 lakhs for standard material stored in the site to be used in year 3 to complete the work. Another star excludes rupees 100 lakhs for standard material brought forward from year 2. The variation in cost and revenue in year 2 has been approved by the customer. Compute year arise amount of revenue year wise ಬರ್ಬೇಕು actually ಇದು year wise ಬರ್ಬೇಕು amount of revenue expenses cost to complete the work and profit and loss account. This is profit and loss account. Profit and loss account. Okay, sorry, profit and loss account to be recognized in the statement of profit and loss account as per accounting standard 7 revenue recognition. So for this question, 3 years given in the question. In this question you have to solve this in this manner. First, calculation of degree of work completion. Okay, degree of work completion you calculate ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ first. So first is particulars year 1, year 2, year 3. First item is revenue recognition. So first one is revenue after considering variation. Okay, revenue after considering variation. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ರೀ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ 9000. ಇಯರ್ 1 9000. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ 9000 ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ 9000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಮझ में आया? सेकेंड ईयर 9000 प्लस वेरिएशन 200. 9000 प्लस 200 9200. थर्ड ईयर 9000 अमाउंट प्लस वेरिएशन 200. 9000 प्लस 200. थर्ड ईयर ऑल्सो 9200. समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट लेस माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट. माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर होल कॉन्ट्रैक्टर्स. Estimated profit for whole contractors. How much estimated profit for whole contractors? Already ಲೈತಿ. Estimated profit for whole contractors ಇದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 950 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 1000. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 9000 ಮೈನಸ್ 950 8050. 9200 minus 1200 8200. 9200 minus 1000 you will get 8200. This is estimated total cost. This is estimated total cost. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಏನ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್? ಇದು ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್? ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. This is actual cost incurred up to the reporting date. This is actual cost incurred anta. Okay, first year 2093 ಐತಿ, 2093 ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 6168 ಐತಿ, 6168 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 6160 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 6168 ಮೈನಸ್ 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ 100. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಮೈನಸ್ 100? ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 100 ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅನೋದರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 100 lakhs ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ 2. ಇಯರ್ 2 ಒಳಗೆ 100 lakhs ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಐತಿ. ಇಯರ್ 2 ಒಳಗೆ 100 lakhs ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. समझ में आया? ईयर 2 के लिए 100 lakhs क्या करो? एक्सक्लूड करो, मतलब माइनस करो. सो 6168 minus 100 you will get 6068. करेक्ट? नेक्स्ट इयर 3. इयर 3 8 एक्चुअली ಎಷ್ಟಿದ್ರಿಲೆ ಇಯರ್ 3 ಒಳಗೆ ಅಪ್ ಟು ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇಯರ್ 3ಗೆ 8100 ಐತಿ. ಎಷ್ಟೈತಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ 8100. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ they are given that star includes rupees 100 lakhs for standard material stored in the site to be used in year 3. ಇಯರ್ 3 ಒಳಗೆ 100 lakhs ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. समझ में आया? ईयर 3 के लिए 100 lakhs क्या करो? इंक्लूड करो. इंक्लूड का मतलब प्लस करो. सो तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना है यहाँ पे? 8100 है, उसके अंदर 100 प्लस कर देना. 8100 प्लस 100 यू विल गेट 8200. अर्थ आया था? ಇದು समझ में आया करने का? ठीक है. इतना होने के बाद में क्या करो? सिंपली 8000 देखो
दोनों में से क्या है लोवेस्ट कौन सा है वो देखना, क्या देखना, दोनों में से लोवेस्ट कौन सा है वो देखना तुम लोग। देखो लोवेस्ट कौन सा है तुम्हारा, नहीं तो सिंपल बोल तो मैं इतना लिखे इष्ट ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಸಿಂಪಲ್ percentage of completion is equal to actual cost incurred divided by estimated total cost into 100. This is the formula. This is the formula. This is the formula. Percentage of completion is equal to actual cost incurred divided by total estimated total cost into 100. Okay, so first one is actual cost ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ಫಸ್ಟ್ actual cost divided by estimated total cost. So 2093 divided by 8050 into 100, you will get 26 percentage of work completion. Next 6068 divided by 8200 into 100, you will get a 74 percentage. Next 8200 divided by 8200 into 100, you will get a 100 percentage. Okay, this is the percentage of a completion you have to calculate in this manner. समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, इतना होने के बाद में अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड प्रॉफिट as given in the question. as a given in the question. ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟಾ? तो तीनों मालूम करेंगे हम लोग. Calculation of revenue, expenses and profit. So first column is particular, second column is up to reporting date, third column is previous year recognized, last column current year recognized. Okay, so first we'll go for the year 1. year 1 ಒಳಗ revenue expenses, year 1 ಒಳಗ revenue ಮತ್ತು expenses. year 1 ಒಳಗ revenue ಎಷ್ಟೈತಿ? 9000 ಐತಿ. year 1 ಒಳಗ revenue ಎಷ್ಟೈತಿ? 9000 ಐತಿ. expenses ಎಷ್ಟೈತಿ? 8050 ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? year 1 ಒಳಗ revenue is 9000, expenses is 8050. ಕರೆಕ್ಟಾ? into 26% into 26%, you will get this amount. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಸಿಂಪ್ಲಿ 2340 ಮೈನಸ್ 2340 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ. 2340 minus 2093 will get 247. Okay, this is profit. Positive ಅಂದ್ರೆ profit. C A minus B. Okay, profit ಬಂತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡೋಣ ರೀ ಪೈ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇಯರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 9000 ಐತಲ್ಲ, ಅದು 9000. ಓಕೆ, 9000 ಐತಿ. 9200 ಐತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ರಿಕೋಗನೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ 9000 ಆಮೇಲೆ ಏನೈತಿಪ್ಪ ಇದು 8200 ಅಲ್ಲ, ಅದು 8200. 9000 8200 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲರಿಪ್ಪ? ಹಾಂ, ವಾಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ರಿಕೋಗ್ನೈಸ್ ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು इसको नहीं लेना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर नहीं आता. सो नेक्स्ट ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಕೋಗನೈಸ್ಡ್. ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೈತಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೇ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಡನ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2 ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇಯರ್ 2ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಯರ್ 2 ನೋಡ್ಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಇಯರ್ 2 ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಯರ್ 2ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಓನ್ಲಿ. ಇಯರ್ 2 ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಇಯರ್ 2 ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ 9200 ಇಂಟು 74%. ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ 8200 ಇಂಟು 74%. ಇಯರ್ 2. ಓಕೆ, ಇಯರ್ 2 ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಹಿಂಗೆ ಅದು ಬಂತಲ್ಲ ಇದು. ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 6808 minus 6068, you will get a profit is 740. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಒನ್
करंट ईयर ऑफ लास्ट ईयर इज बिकम ईयर टू प्रीवियस ईयर. समझ में आया? लास्ट ईयर का करंट ईयर टू का प्रीवियस ईयर बनता. ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರ್ಲೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ में. ठीक है, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ? ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಸಿಂಪ್ಲಿ 6808 ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, 6808 ಮೈನಸ್ 6808 ಮೈನಸ್ 2340 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4468 ಬಂತ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, 6068 ಮೈನಸ್ 2093 ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 3974. अर्थ आयतो ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮದು? समझ में आया? इसको लेस करना. ठीक है, लेस करने पर भी वैल्यूज होती है. अब क्या करना, इसमें से उस लेस करना. 4468 माइनस दिस इज ऑल्सो माइनस 3974 विल गेट 493. डन? समझ में आया? नेक्स्ट ईयर 3 लास्ट वन. ईयर 3 सेम रेवेन्यू एक्सपेंसेस. ईयर 3 रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है. ईयर 3 रेवेन्यू is 9200. Year 3 expenses is 8200. Done? 9200, 8200. So 9200 into 100%, 8200 into 100%, because year 3 is 100%. Correct? तो ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಇದೆ ಅಪ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. 9200, 8200 because 100%. So difference is 1000. Difference is 1000. Correct? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಈಗ ಇಯರ್ 3ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಅದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಇಯರ್ 3ಗೆ ಸೇಮ್ ಅದು ಏನು ಬರಬೇಕಾ, प्रीवियस ईयर बरಬೇಕು. समझ में आया ये? उस ईयर का तुम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो इसको. ठीक है, इष्ट मुगिದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ, ಸಿಂಪ್ಲಿ 9200 minus 6808 you will get 2392. Next 8200 minus 6068 you will get 2132. ಈಗ 2392 minus 2132 you will get 260. You will get a 260. This is profit for the third year. Hope you guys understood this problem. It's a lengthy one. So take the screenshot of this question. This is the question. Okay, this is the solution, half part, then half part solution. Hope you will get some idea how to solve this problem. Next one is question number 4. Question number 4, then two questions are there again. Two questions are there. So we'll go for question number 4. Question number 4 is Akash Limited signed on 1/4/2024 a construction contract for rupees 1,50 lakh. The following particulars are extracted from in respect of contract for the year ended 31st March 2025. Correct? So materials were used 71 lakh, labor charges paid rupees 36 lakh, higher charges of plant rupees 10 lakh, other contract cost incurred rupees 15 lakh, labor charges of rupees 2 lakh are still outstanding. Outstanding means add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Outstanding means add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, add करना इसको. 31,325 rupees 2 lakh. It is estimated that by spending further rupees 33,50,000 the work can be computed in all respect. Okay, so you are required to compute profit or loss for the year to be taken to profit and loss account and any provision for foreseeable loss to be recognized as per accounting standard 7. This is the question. So ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಐತಿ. ठीक है, profit calculation of profit and loss on a contract. So first particulars amount correct. First item as it is copy paste. First materials rupees 71 lakh copy paste. Correct? Next labor charges rupees 36 lakh copy paste. Labor charges
36 lakh copy paste, but because labor charges ಮೇಲೆ outstanding ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ labor charges are outstanding 31.3 means outstanding means add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು क्या करना उसको add करना add outstanding labor charges कितना 2 lakh rupees. So 36 lakh plus 2 lakh 38 lakh correct. Next higher charges of plant is rupees 10 lakh. Higher charges of plant is rupees 10 lakh. Next other contract cost rupees 15 lakh. So other contract cost rupees 15 lakh also add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ठीक है, यहाँ तक करें. इसके बाद में इसको टोटल कर लेंगे 71 लाख प्लस 38 लाख प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख विल गेट 1 crore 34 lakh. दिस इज टोटल कॉस्ट अप टू 31,325. This is the total cost up to up to 31,325. Okay, 1 crore 34 lakh. Next plus estimated future cost plus estimated future cost add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. estimated future cost ಇಲ್ಲಿ estimated future cost is rupees 33,50,000. ಇದು ಒಂದು add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. इसको भी क्या करना add करना आप लोग. estimated future cost 33,50,000 add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So 1 crore 34 lakh plus 33,50,000 will get 1 crore 67,50,000. This is total cost. This is total cost as per given the question. समझ में आया? ठीक है, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ is equal to actual cost divided by total cost into 100. So the actual cost is this one. Actual cost is 1 crore 34 lakh. Actual cost for the year ending is 1 crore 34 lakh divided by total cost. Total cost as given as we have solved 1 crore 67 lakh 50,000 is the total cost into 100 will get 80%. This is percentage of work completed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ rupees 1 crore 50 lakh. 1 crore 50 lakh ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ 1 crore 50 lakh into 80%. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ 1 crore 50 lakh into 80% ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಬುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ rupees 1 crore 20 lakh. प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर. समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट डी प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट. प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट. सो द टोटल रेवेन्यू ऑफ द contract. Total revenue of the contract is 1 crore 50 lakh. So 1 crore 50 lakh. Next total cost is 1 crore 67 lakh 50,000. Total cost is 1 crore 67 lakh 50,000. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ, ನಿಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ರೀಪ್ಪ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ರೀ. समझ में आया? यहाँ पे देखो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू का मतलब इनकम तुम्हारी कम है, सिर्फ 1 crore 50 lakh है, बट कॉस्ट तुम्हारा ज़्यादा है. कॉस्ट ज़्यादा रहा, इनकम कम रहा तो लॉस. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ लॉस. सो इनकम इज लो, सो लॉस इज 17,50,000. 1 crore 67,50,000 minus 1 crore 50 lakh, I will get a difference amount 17,50,000. It is a loss because cost is more than income. Cost is more than revenue. Got it? Next is provision for loss. Provision for loss ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? is equal to total cost incurred minus revenue booked in current year. Okay, this is the formula. Provision for loss calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ formula ಇದು. So total cost incurred ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಐತಿ? Total cost incurred as we have solved. Total cost incurred as we have solved, that is 1 crore 34 lakh is the total cost incurred minus revenue booked in current year. Revenue booked in current year is we have solved. Revenue booked in current year is 1 crore 20 lakh. So 1 crore 20 lakh. So 1 crore 34 lakh minus 1 crore 20 lakh will get a provision for loss is a remaining loss is a 14 lakh. 14 lakh is the provision for loss remaining. Okay. After this the real loss minus current year loss. Loss ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ನಿಮ್ದ? ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 17,50,000 minus current year loss is 14 lakh.
You will get the difference amount, that is rupees 3,50,000. This is the provision for loss. This is the real loss. This is the real loss, provision for loss. Okay, got it? This is the final answer. Actually, line no aiti salpa. It is the provision for a loss. Hope you guys understood. After this, we have to prepare account. After this, we have to prepare two accounts. First, in the books of Akash Limited. In the books of Akash aladu Akash. Okay, the books of Akash Limited, profit and loss account for the year 1. For the year 1. Okay, year 1. ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ 24, ಯಾಕಂದರೆ 23 to 24 ಒಂದು ಐತಿ, 24 to 25 ಒಂದು ಐತಿ, 23 to 24 ಒಂದು, ದೆನ್ 25. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಈಗ. ಮಾಡೋಂತಡ್ರಿಪ್ಪ. So profit and loss account for the year 1. Particulars amount. In the Akash Limited ಯಾವ್ದ್ರಿಪ್ಪ? Contractor. Akash Limited is a contractor. Okay. So to construction account. Total cost of construction is 1 crore 34 lakh. Total cost of construction is 1 crore 34 lakh as we have solved. समझ में आया? 1 करोड़ कितना है? 34 लाख है. टोटल कॉन्ट्रैक्टर है, कौन? आकाश कॉन्ट्रैक्टर है. सो उसकी बुक में हम अकाउंट रेडी कर रहे हैं. ठीक है. इतना होने के बाद में टू प्रोविजन फॉर लॉस. प्रोविजन फॉर लॉस कहाँ पे आया हमारा? प्रोविजन फॉर लॉस इज रुपीज 3,50,000. सो टू प्रोविजन फॉर लॉस इज 3,50,000. करेक्ट है. बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. Profit booked for current year. Sorry, profit booked for in the first year. This is the contract price 1 crore 20 lakh. समझ में आने? ये क्या है तुम्हारा? contract price. Contract price is 1 crore 20 lakh. Correct है? So which side is more? Obviously debit side is more. 1 crore 34 lakh plus 3,50,000 है 1 crore 37,50,000. Same 1 crore 37,50,000 minus 1 crore 20 lakh. You will get the difference is 17,50,000. This is by net loss. By net loss. This is 17,50,000 is a net loss. Got it? समझ में आया ये? इसको करने का. इसके बाद में करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2. ईयर 2 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आता बोल के. ठीक है. सो सेम पर्टिकुलर अमाउंट. फर्स्ट टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. ठीक है. टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. ईयर 2 के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है बोल के. कहाँ पे दिया है? ये वाला दिया देखो, यहाँ पे दिया देखो. ईयर 2 के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है तुम्हारा? ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿಪ್ಪ? ईयर 2 ಒಳಗೆ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मीन्स ईयर 2 कॉस्ट 33,50,000. ओके, सो राइट 33,50,000. करेक्ट है. नाउ बाय ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 1 crore 50 lakh. 1 crore 50 lakh ऑलरेडी कंप्लीटेड है. एस्ट्रिपा 80%. ठीक है. टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम्हारा कितना है? 1 crore 50 lakh. उसमें से परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट कितना हुआ? 80%. बचा कितना? 100 माइनस 80% 20% रिमेनिंग 83. अर्थ आಯ್ತು ನಿಮಗೆ? 100 minus 80 difference is 20% remaining 80. So 1 crore 50 lakh into 20%. 100 minus 20, so 100 minus 80, 20%. So 1 crore 50 lakh into 20%, you will get a 30 lakh. 30 lakh is your 30 lakh is your what? 30 lakh is your contract price. So which side is more? 33,50,000 is more. Same provision for loss. To provision for loss इले by provision for loss. इले by provision for loss. Same 3,50,000 कॉपी पेस्ट मार ले. यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो इसको. दोनों साइड देखो टैली हो गया. दोनों साइड टैली हो गया. 33,50,000 33,50,000. This is the profit and loss account in the book of contractor and in the books of a customer. Hope you guys understood, because these are lengthy problems. Take the screenshot of this question. This is the question. So this is the problem part. This is problem part. Okay. Now this also half part. Next, these two books of accounts as given in the working summary. ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನೈತಿ? PRZ and Sons Limited are heavy engineering contractors specializing in construction of dams. From the records of the company, the following data is available
pertaining to year ended 31st March 2025. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ. ಸರಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 2400 crores, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇಸ್ 1250 crores, ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ 250 crores, estimated further cost to completion is 1750 crores, stage wise payments received 1100 crores, progress in pipeline 300 crores. Okay, using the given data and applying the relevant accounting standard, you are required to first requirement is compute the amount of profit or loss for the year ended 31st March 2025. Second requirement is arrive at the contract work in the progress as at 31st March 2025. Third requirement is determine the amount of revenue to be recognized out of the total contract value. Fourth requirement is work out the amount due from to customers as at a year end. Okay, for this question solution is this type. ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತದ್ದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇದು ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಏನ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ತಗೋರಿ, ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ತಗೋರಿ. ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಐತಿ, ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಐತಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಐತಿ. ಮೂರು ಐಟಮ್ ತಗೋಬೇಕಿದ್ದು. ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 1250, 250, 1750 करोड़. मूर आइटम्स, तीनों आइटम्स तुम लोग क्या करना, ऐड करना इसको, ले लो. ओके दोस्तों, द टोटल इज 3250 crores. ओके, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 3250 crores. ಇದ್ರಾಗ ಲೆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 2400 crores. 2400 crores. ಓಕೆ, 2400 crores. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ ಬರೀ 2400, ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು 3250. ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ಗಿಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. 850, 3250 minus 2400, 850 इज अ लॉस. अर्थ आಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಬಂದಂತ? समझ में आया? तुम्हारे को लॉस क्यों आया? देखो, तुम्हारा टोटल कॉस्ट है 3250 crores, बट तुम्हारे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम्हारा कितना है? 2400 crores. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब क्या बोलो, तुम्हारी इनकम आने वाली 2400 crores आती तुम्हारा, बट तुम्हारा एक्सपेंस कितना हुआ? 3250. एक्सपेंस तुम्हारा ज़्यादा हुआ तो लॉस हुआ तुम्हारे को. सो लॉस इज 850 crores. 3250 minus 2400. समझ में आया? ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅರೈವ್ at the contract work in the progress as of 31st March 2025. Okay, so percentage of work completed. Actual cost is ಎಷ್ಟಿತ್ರಿಪ್ಪ? 1500. ಹೆಂಗ್ರಿದ್ದು? 1500 ಯಾಕ್ರಿದ್ದು? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1500 actual cost. Okay, wait. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ 1500. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ? ತಡೀರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಇದು ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಈಗ ಎಷ್ಟಿದು? 1250 ಅಂತ ಐತೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಒಂದು 250, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ? 1500. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1500. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ 1250 प्लस 250. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ? 1500. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 1500. समझ में आता हमारे को? डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑलरेडी वी हैव गॉट. टोटल कॉस्ट इज 3250. 3000 divided by 3250 into 100. You will get 46%. This is percentage of work completed. Okay, so now next is determine the amount of revenue to be recognized out of the total contract value. revenue amount recognize ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿ ಐಟಮ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ 2400 crores.
2400 total revenue 2400 crores. ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ 2400? Because total contract price is all itself is a total revenue. समझ में आया? total contract price का जो amount है देखो यही तुम्हारा क्या होता बोलो 2400 है तुम्हारा total revenue होता. So total revenue is 2400. So profit to be booked in first year 2400 into 46%. अर्थ आइए तो 2400 इंटू 46% 1104 करोड़. समझ में आया? प्रॉफिट टू बी बुक्ड इन फर्स्ट ईयर क्या करना तुम लोग? टोटल रेवेन्यू 2400 इंटू 46% आपको मिलेगा 1104 करोड़. समझ में आया? लास्ट ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ अनसर्टिफाइड इट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट. सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड मीन्स एंट्री उसका मतलब क्या है? एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट कितना है तुम्हारा? सर्टिफाइड 1250 प्लस अनसर्टिफाइड 250. सो 1250 प्लस 250 टोटल इज 1500. दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक्चुअल कॉस्ट इज 1500. समझ में आया? ठीक है. प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट नಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್. ಲಾಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಐತಿ. ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಲಾಸ್ ಈಸ್ 850. ಲಾಸ್ ಈಸ್ 850. ಸೊ ಲಾಸ್ ಈಸ್ 850 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಲಾಸ್ ಈಸ್ 850 ಮೈನಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಐತ್ರಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ. ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಐತಿ 1100. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. प्रोग्रेस इन पाइपलाइन ಐತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೈತಿ प्रोग्रेस इन पाइपलाइन? 300 ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. समझ में आया? वो भी माइनस करना इसको. माइनस. ओके ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಇದು 3 ಐಟಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತೆ 1500 ಮೈನಸ್ 850 ಮೈನಸ್ 1100 ಮೈನಸ್ 300. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 7 minus 750 minus 750. This is the amount due to customer. By chance positive ಬಂದರೆ amount due from customer. Positive ಬಂದರೆ positive ಆಯಿತು amount due from customers. By chance negative amount means amount due to customer. This is the final solution of this problem. Hope you guys understood. I have covered all the major concepts regarding construction contracts. Okay, take the screenshot of this question. This is the question. This is the question. And this is the solution. Okay, neglect ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿದು. इसको परफेक्ट कर लो. neglect करने मत जाओ. A B C then D. Okay, so with this I will conclude the class here only. So thank you all of you for watching this video. Please like, share, subscribe and my channel to your friends, classmates and relatives. Thank you all of you.